Kedves kollégák, én vagyok Iryna Parakhnenko, én vagyok a cégvezető Sixense monitoring magyarországi fióktelepének. Sajnos annyira nem tudok magyarul jól beszélni és végezni ezt az előadást, azért Ivana fog segíteni nekem és fog tolmácsolni. Kezdjük we will start with few slides where we will show our international presence. For those who doesn't know, we are a Hungarian subsidiary of a French company, Sixense. Igazából Sixense egy francia cég, amelyik egész világban jelen van, és Magyarországon egy fióktelepünk van Budapesten. Worldwide company realized a lot of very complex projects in tunneling, in hydropower sector, in residential construction, in power plants and very different areas. Ugye világszinten nagyon különböző és komplikált projektjeink vannak, mint például ugye gátak építések közben, alagútépítés, hídépítések, szélerőművek, atomenergia, ilyen különböző. We have 4 areas where we operate. 4 különböző szakterületünk van. Engineering, mérnöki szolgáltatások, monitoring, mapping. Feltérképezés. It means LiDAR surveys, digital terrain models, basically usage of drones to create different size of maps. Igazából a feltérképezéssel térképeket tudunk készíteni, ami azt jelenti, hogy leszkennelünk a földterületeket, és ennek köszönhetően különböző adatokhoz jutunk. And digital solutions, which means several platforms to manage the construction process and monitoring data. És digitális szolgáltatások, ahol több platformunk van, amin keresztül tudunk figyelni a munkafolyamatokat, és mindenféle szoftvereket is nyújtunk ezen keresztül. It can be used in industrial sector, in infrastructure projects, and basically in the areas of existing and constructed sites under construction. Iparban használunk ezeket, és meglévő és építkezés alatt álló épületek és építkezésben szoktunk ezeket használni. It can be, as I already said, linked to urban construction, bridges, hydropower structures, industrial sites. Ugye épületek és funkcionális létesítményekben használunk ezeket, közlekedési infrastruktúra, vízi infrastruktúra, energia, ipar. So now I would like to come closer to the topic of our presentation and to explain why this monitoring, automated monitoring, is important for during the construction. Szóval most arról fogunk beszélgetni, hogy miért is fontos monitoring az építkezési területeken. First of all, because we understand that there are always risks related to construction. Elsősorban mindig vannak kockázatok, amik építkezési területekkel kapcsolatban lépnek fel építkezések alatt. Of course, that not each situation requires automated monitoring. It can be just manual measurements and it can be enough. Everything is assessed at the beginning before the construction work starts. Ugye nem minden építkezés igényli automatizált monitoring rendszert, néha csak mondjuk manuális
mérések elegendőek. But in this case, we speak about underground structures, parkings, about very narrow spaces, which are more and more in the cities, and where new buildings appear. And in order to understand the impact of this construction works on the existing, it needs to be monitored more frequently and precisely than manually. Igen, de például sűrűn beépített városi környezetben nagy szükségünk lehet automatizált monitoringra, amelyik gyorsan és nagyon pontosan megmutatja nekünk, hogy mi történik jelenleg. Szóval jelen időben mutatja az adatokat. Therefore, at the very beginning, we have to, and what we usually do, we work with the construction company, with main contractor or with designer to identify and to understand what are the risks. Szóval elsősorban, mielőtt ugye a munkának állunk, megbeszélünk az építővállalattal, meg tervezővel, hogy milyen kockázatai lehetnek az adott projektnek, és próbálunk azonosítani azokat a kockázatokat, hogy megfelelő monitoring rendszer tudunk nyújtani a jövőben. Then we can prepare a preliminary technical concept of the system. Tervezési dokumentációt szoktunk készíteni, monitoring tervet. And this technical concept we agreed with the designer or with the main contractor. És ugye ezekről a tervekről a megbízóval szoktunk megegyezni. And once it's agreed, És ha egyszer ezt megegyeztünk, akkor then we can develop a monitoring plan. We can install and configure the system, make the monitoring, and therefore provide data automatically with the requested frequency and inbuilt alarm system. Szóval a munka folyamata a következőket foglalja magába. Először is monitoring tervet készítünk, utána telepítünk és konfiguráljunk a rendszert, mérést vagy monitoringot nyújtunk, adatokat kezeljünk és konfiguráljuk a riasztásokat. On the example of this scheme, of this image, we can say that, for example, in the case of the construction in the city, we can propose different systems that can control the settlements, movements, or deformations. It can be... Mint ezen az ábrán látjuk, ez egy ilyen sűrű beépített városi környezet, és itt lehet látni, egy kicsit rosszul lehet látni, hogy milyen megoldásokat tudunk nyújtani különböző problémákra, például deformációs, süllyedésre, talajmozgásra, nagyon különböző rendszereket és szenzorokat tudunk ajánlani. Usually we do not manufacture any sensors. Mi nem gyártunk érzékelőket, meg állomásokat. We can integrate any type of sensor into our system, and the heart of our system is our software, which can treat and which can provide the data for analysis to the relevant persons. De ugye nem gyártunk érzékelőket, de bármilyenféle érzékelőt tudunk integrálni a rendszerünkben, és az egész monitoring szíve, a mi esetünkben ez a szoftver, amelyik segítségével tudunk az egészet figyelni, tudunk beállítani, és ez a lényeg. This concept of monitoring system, automated monitoring system, can be used in different areas. As already said, it can be in the city, it can be for landslide area. Basically, it can be depending on the technical situation and problem or risk, we can propose the relevant instruments and therefore to provide possibility to analyze data. Szóval nem csak ugye a városi környezetben, de például földcsúszamlások esetén is tud a monitoring rendszer
ajánlani, és felmérni a kockázatokat, és ajánlani egy megoldást. This can be inclinometers, piezometers, it can be surface movements or deep movements sensors. Szóval inklinométerek, piezométerek, felszíni mozgások, vagy mély földben mozgásokat is tudunk figyelni. And now we will go to a few slides about the project in Debrecen, which we did together with HBM. We were very happy to have this great experience. This project was done during one year, I think, for the monitoring system. Most debreceni projektről fogunk beszélgetni, amelyiket HBM-mel együtt csináltunk, majdnem egy éven keresztül, és ahol monitoring rendszert építettünk be. It shall be said that here HBM as the company who did all the works related to underground space, they have very strong design department, and it was from this point of view it was very easy to work with them because they knew what they want to do and they knew what they want to monitor. Ugye HBM a mély építés résszel foglalkozott, és nagyon pontosan tudtak a gyenge pontokat az egész projektnek, és ezért könnyű volt velük dolgozni, és nagyon hatékony. Here I can see a few slides. It just shows the surrounding streets and buildings for the construction site. Itt egy pár képet mutatunk a Debrecen belvárosáról és azokról a területekről, ahol közelében volt ez a projekt. And basically you can see on the top of the roof we have installed one automated geotechnical monitoring system. Itt a bal sarokban lehet látni a automatizált mérőállomást, amelyiket ugye ezen a építkezési területen telepítettünk. Once we knew the requirements of HBM for the monitoring system, Amint tudtunk az HBM követelményeket, hogy milyen monitoring rendszert szeretnének, which buildings they would like to monitor, és hogy milyen épületeket szeretnének megfigyelni. We defined this position of one total station as the most appropriate, which was able to see. És ezt a pontot azonosítottunk, mint a leghatékonyabb, amelyik több sok-sok épületet tud megfigyelni. And this is a control box of the monitoring system. Igen, ez a szekrény, amelyik ellenőrző szekrény. And basically this monitoring system operates using two type of points, control points that are installed on the surveyed buildings and reference points that are outside of zone of influence of works. Ugye ahhoz, hogy ez a mérési állomás működjön, kétféle pontokat használunk, mérési pontok és referenciapontok. Monitoring points are installed on the buildings that have to be monitored, and reference points are outside of the zone of works. Ugye mérési pontokat azokon az épületeken telepítünk, ez ilyen kis prizmák, amelyeket szeretnénk megfigyelni, és a referenciapontok azokon az épületeken vannak, amelyek igazából stabilak és biztosak vagyunk, hogy nem fognak sehova elmozdulni. Also, when the wall was constructed, we were requested to install, basically during the construction, to install the monitoring points for automated measurements on different levels of the D-wall. Amikor a résfal készült,
akkor több szinten is monitoring pontot. Even during the construction. Igen, még a építkezés közben is 3 szinten szeretünk fel mérési pontokat a rizsfalban. Here is a scheme which shows the location. I think in the presentation of Benedek and Akos it was already shown. We have 3 red points that shows the location of automated inclinometers. Ez már korábban is láttuk a Benedek prezentációban, hogy a 3 piros pont mutatja a automatizált rendszerének a pozícióját. Automated inclinometers. And basically there are some photos from installation. These inclinometers are installed directly in the reinforcement cage when the D-wall is under construction. Igen, itt telepítési munkákat látjuk, amikor az inclinométereket telepítettük. The green plastic tube, a special inclinometer tube. And this inclinometer serves to understand the vertical displacements of the horizontal displacements of the D-wall. És ezek az inclinométerek a függőleges és vízszintes deformációk. And also another part of the system was to install pressure cells. Benedek also mentioned about it. So basically all these elements of the monitoring system, cyclops system, inclinometers and pressure cells, they were installed in order to monitor the parts which were the most interesting for designers. Szóval ezek a mérőállomások, automatizált mérőállomások, inclinométerek és erőmérő cellák azokon a pontokon is azért voltak telepítve igazából a tervező érdekében. We can see also the installation of anchor load cell, which is on the left part of this slide, under the anchor. And of course, all this, let's say, hardware. It's just a hardware. If it cannot be used, if the data cannot be treated, if it cannot be visualized, if alarms cannot be received, that's why we have installed, and the design department and construction site responsible people had access to specialized software tool which visualize all this data. Megjeleníteni az adatok érthető módon, hogy ez mindenkinek érthető legyen és hasznos. And basically the system allowed timely control in case there were any smallest changes or there was a need to modify the alarm levels. We can do it very quickly within, let's say, a few minutes, and then the notifications for alarms are configured again according to the change of the design documentation. Igazából ezen a rendszerben könnyen tudunk konfigurálni az adatokat, és ha bármi riasztások vannak, akkor pár percen belül tudunk minden beállítást módosítani, ha szükség van rá. És jelen időben küldjük az adatokat, ami nagyon fontos. Also, the system allows to have automated report generated. We can pre-configure
and again in the requested time or in the requested day the corresponding colleagues can receive these reports, including graphs, including informations which are relevant to the specific project. És ugye ebben a rendszerben van lehetőség az automatikus jelentésküldésre is, amelyeket az hozzáértő emberek tudnak értelmezni. So basically that's all what we would like to shortly present to you. Thank you very much for your attention, and thank you to HBM for this great opportunity to work on this site and to have this experience.